Collected Writings of John Mary, Volume 1, Session 42. 约翰慕理选集卷1第42讲。我们在讲上帝的恩典这篇有一点像专题论述的，我们来到第4部分，一共是7部分的。第一部分是恩典这个字的定义，第二是得救是本乎恩，第三是基督的十字架。现在我们来到拣选是本乎恩，罗马书11章第5节。很多时候我们基督徒呢要把人的决定介入去解释上帝的拣选的。好，我们继续。God elects, it is said, those whom he foresees will believe. 有人这样说，上帝拣选那些他预先看见、预先知道要相信的人。And thus, 因此呢 man's choice determines God's choice. 人的选择就决定了上帝的拣选。If this is the true account of election, 假如上帝的拣选真的是如此发生的话呢 then we should have to say that what we ourselves decide determines election. 那么我们必须这样说，我们自己所决定的就决定了神的拣选了。In that event, 若是如此Ephesians 2:8 cannot apply to election. 那么以弗所书2章8节就不能用在拣选这件事情上。For here Paul says, 因为保罗在这里说 and that not of yourselves. 还有并不是出于你们自己。And the grace of election would have to be of an entirely different character. 那么拣选的恩典就必须有着完全不同的性质了。But how impossible, 但是这个是多么的不可能呢？ If election is of grace, Romans 11:5, 拣选若是出于恩典，罗马书11章5节 it must be of the same grace defined in Ephesians 2:8. 那么它必然是与以弗所书2章第8节的恩典是有同样的定义的。And therefore, in no respect of ourselves. 所以在任何的角度上都不是出于我们自己的 but wholly the gift of God, 而完全是上帝所赐的。Besides, 不但如此 it is salvation by grace through faith, and that is the gift of God. 上帝所赐的礼物是凭着恩典借着信心的救恩 and so faith itself is of grace. 所以呢信心也是出于恩典 and not something that resides in human autonomy. 信心并不是在人的自主的范围里面的一件事。The faith which God foresees. 那么上帝所预见的或者预知的信心呢 is the fruit and not the root of electing grace. 上帝所预知的信心是他拣选的恩典所结出的果子，而不是它的根源。Grace demands humility. 恩典是要求我们谦卑的。The humility that constrains us to be willing debtors, all along the line of salvation from its fount in election to its consummation in glory. 这种的谦卑是催逼我们宁愿做欠债者，从救恩的源头，就是上帝的拣选，一直到荣耀中的结束，我们都是欠债的。Salvation is of the Lord. 救恩是出乎耶和华上主 and it is only of him if
it is all of him。 假如完全是出于神，那就是唯独出于神的。 This is the doctrine of grace and it is its glory。 这个就是恩典的教义，这个就是恩典的荣耀。第5部分 Justification by grace， 靠着恩典称义。 It was the discovery of the grace of God that signalized the Protestant Reformation。 因为发现了上帝的恩典，这个就标志着宗教改革就开始了。 The movement was focused in the uncovering of the great truth。 宗教改革运动所专注的就是再一次的揭露了伟大的真理 which Rome had buried beneath a pile of superstition， 也就是罗马天主教在一大堆的迷信中所埋没的 The doctrine of justification by faith alone and of grace alone， 就是唯独靠恩典和唯独借着信心称义这个教义。 It was this same truth that Paul identified with the gospel。 同样这个真理使徒保罗等同于福音 and it was the denial of it that elicited the severest denunciation we find in the New Testament。 当人否认这个福音或者真理的时候，就引发出新约圣经最严厉的谴责。加拉太书第1章8到第9节，我们翻开加拉太书第1章8到9节 Galatians 1 8 and 9， 一起来读。来，但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。And when later on he says， 当后来保罗这样说的时候，他说你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。这个是加拉太书第5章第4节。The thought is not that of falling away from a state of grace。 保罗想到的不是说从一个恩典的状态中堕落 but rather that， 反之，保罗的意思是说 if to any extent we look to our own works for justification， 假如在任何程度上我们依靠自己的行为而称义 then we have abandoned grace altogether， 我们就等于完全弃绝恩典。 Grace does not comport with any human contribution， 恩典必不与任何人类所做的贡献同工的。 If grace is in operation, if it has any place， 假如恩典在运行，假如恩典有什么地位的话 it must have the whole place， 它就占有这件事情的全部。 It must be exclusively operative， 就是唯有恩典在运行。 If we are justified to any degree by works of law， 假如我们在任何的程度上靠着守律法的行为称义， we are debtors to do the whole law， 那我们就欠债有义务把整个律法都遵行。参考加拉太书5章第3节 And justification must be wholly of law， 那么称义就完全是靠律法或者靠守律法了。 Here again we have the same principle exemplified and confirmed， 这里再一次的展示出也证实出同样的原则。 Grace knows no human contribution， 恩典不认任何人做的贡献。 If of grace
then it is wholly and exclusively of grace. 若是出于恩，那么它就完全的出于恩，排他性的、唯独的出于恩。Since salvation is of grace， 那既然救恩是出乎恩典 ，it is all of grace， 它完全是出乎恩典。Human autonomy is excluded at every point, as decisively as at the point of justification. 人的自主在每一点上都是排除的，正如在称义上是排除的一样。第六部分 ，sanctification 成圣。Sanctification begins by union with Christ. 成圣是以与基督联合开始的。There is a once for all breach with sin and its power, love, and defilement. 一次过的与罪隔绝了，与罪的权势隔绝，与对罪的爱隔绝，与罪的污秽隔绝。By union with Christ, 当信徒与基督联合 Believers partake of the virtue of Christ's death. 信徒就在基督的死的大能和果效上有份 and the power of his resurrection. 也在他的复活的大能上有份了。In that Christ died to sin, he died to sin once for all. 基督既然向罪死，他是一次过向罪死的，罗马书第6章第10节。And so believers die to sin and they live in newness of life. 因此，信徒向罪死了，他们在生命的新状态中生活，在新的生命中生活。罗马书第6章第2节和第5节。The unmixed grace of this release is apparent from the fact 这个释放的恩典是没有与任何其他事物混杂的，是从这个事实看出 that 就是 it was by God's effectual call they were ushered into union and fellowship with Christ 是因为上帝大能有效的呼召就使他们进入到与基督的联合和与基督的相交 therefore into the participation of his death and resurrection 因此呢他们在基督的死和复活上有份哥林多前书第1章第9节原文是上帝是信实的呼召你们进入到与他的儿子的交通上中文是有份是翻得很好的但原文是与他的儿子的相交上 fellowship Sanctification is also progressive. 刚才我们讲完一次过的，现在我们来讲成圣也是渐进性的 until it is completed in glorification. 直到成圣在得荣耀中完成。It might appear that in this process there is the convergence of grace and works. 表面上看这个过程是恩典和人的行为的汇合。We are to work out our own salvation with fear and trembling. Philippians 2:12. 腓立比书2章12节，我们要战战兢兢的做成我们得救的功夫的。This activity on the part of believers must not be denied. 我们不可否认信徒们这方面的作为。Our whole personality in its diverse aspects and activities is enlisted in doing of God's good pleasure. 上帝呼召我们用我们整个人包括整个人的不同层面不同的作为来活出上帝的美意 But this doing means no suspension of grace. 但是这个的作为呢一点都没有中断上帝的恩典 The apostle goes on to say所以保罗继续的说腓立比书2章13节 For it is God who worketh in you both to will and to do of his good pleasure 因为上帝在你们里面做成这个功夫的
都是靠他的美意，使你们能够一直能够行出来。Our willing and doing， 我们的意志和我们的行为 are altogether of God's working and therefore of grace， 完全都是上帝的作为，因此完全是出乎恩典的。And this operative grace of God， 而这个上帝所运行的恩典呢 is not only the cause but also the urge and incentive to our activity for his good pleasure， 不单单是我们活出他的美意的成因，不单单上帝给我们恩典，所以我们活出这个行为，也是催逼我们和给我们动力去活出上帝的美意的恩典。第7部分 Sovereign Grace， 主权的恩典。The sovereignty of grace is implicit in its nature， 恩典的性质就暗示着恩典的主权性。If grace excludes the constraint of human merit， 那么假如人没有任何功劳可以劝服上帝施恩典， if its whole constraint and explanation reside in God， 假如上帝的恩典唯有上帝自己催使，唯有上帝自己来解释他的恩典， it must be of his free good pleasure， 那么恩典必然是出自上帝的白白的美意。It is well to note the emphasis which Scripture places upon this fact of sovereign will。 我们来注意圣经如何强调着上帝主权的旨意的事实。 When it speaks of the riches of God's grace， 当上帝说到上帝丰富的恩典的时候，以弗所1章第7节 and of what will redound to the praise of the glory of his grace， 而说到什么是让他的恩典的荣耀得到称赞，以弗所1章第6节的时候呢， it is then that we find the reiterated reference to the good pleasure of his will verse 5，就是在这里我们看到保罗多次的指出上帝的旨意的美意 to the mystery of his will according to his good pleasure， 刚才是第1章第5节，他的奥秘的旨意都是按照他的美意，第1章第9节 and to the purpose of him who worketh all things according to the counsel of his will， 以弗所1章第11节就是按己意行万事的旨意的那一位，以弗所1章11节，刚才列出的是以弗所第1章第5节、第9节和第11节，按照他的美意。To dissociate grace in its source progress of fruition from pure sovereignty of will， 假如我们在恩典的来源、恩典的进展和恩典结出的果子上与上帝完全主权的旨意隔绝的话呢， is to annul not only its character， 那就等于废除恩典的性质 but also that by which its existence is conditioned， 也废除影响到恩典施行这件事。 And Paul's teaching here is the reproduction of our Lord's， 保罗这里的教导就是重复我们的主的教导。 Even so, Father， 父啊，是如此 for so it seemed good in thy sight， 因为你的美意就是如此。马太福音11章26节。 The mansions of glory will eternally resound with the praise of God's grace， 天上荣耀的住处在永恒里会有称赞上帝恩典的回响。 It is not the minimum of salvation that a saint will enjoy， 圣徒们到了那时候所享受不是一个最少的起码的救恩， but salvation the highest conceivable， 乃是能够想象到的最高程度的救恩。 No higher destiny could be appointed for them， 向人指定的至终结局没有比这个更高的。
For them then to be glorified with Christ 就是与基督同的荣耀 and conformed to the image of God's own Son 还有效法上帝自己儿子的形象罗马书第8章17节和第29节 Nothing but sovereign grace at the zenith of its counsel and exercise could explain such glory 如此的荣耀唯一的解释就是上帝的主权恩典就是在上帝的计划的高峰和上帝施行恩典的高峰的主权恩典 For it must be placed against the desert that is ours 因为它必须要与我们所配得的相对照 The blackness of darkness forever 就是在永恒里的黑暗 The contrast of God's grace alone can explain 唯有把上帝唯独的恩典来相对照才能解释将来的恩典是那么的尊贵荣耀 The grace of God 上帝的恩典结束下次我们要讲的是 The message of evangelism 传福音的时候传福音要讲的信息是什么刚才我们读了上帝的恩典没有指出这个出处是什么地方但是这个 message of evangelism 下一讲呢就告诉我们是 Orthodox Presbyterian Church 正统长老会在他们第11次的大会的时候某一个小组一个委员会所写好发给所有的牧师和所有的堂会教会的由约翰穆里那个委员会的秘书所写的大概呢是1940年代末我们下次继续好我们祷告结束